So yes, Muriel Zimbabwe. Yes, Muriel Zimbabwe. A statement that has been issued. In fact, it's like a report that has been issued by a retired general. Muriel Zimbabwe, retired general, vanova vabudisa information yakati one day so far vekuti track record ravo ravakuzikamwa nevazhinji vakuziva kuti aya ukavazvataugwa retired lieutenant general Winston Sigauke Mapuranga, it is likely true. So, Muriel Zimbabwe, there is a statement which has been issued by the retired general. Regaiti pinde mu statement roro tisati tataura zvakawanda because that statement rakagukuchira, rakasenga. And I have received credible intelligence that Temba Mliswa and Taurai Kandishaya are actively coordinating a vast protest operation targeting General Constantino Chiwenga. Hanzichi credible intelligence. So, Muriel Zimbabwe, tinenge tichitaura isusu tichikuudzai about the surveys or things that the Zimbabwean military intelligence is conducting. And those things zviri kuitwayo masurveys kana kuti toitoiti the guys are out there looking for, like watching kuti chii chiri kuitika, who is making what move, and which is the same intelligence inova yakamisa the fake attempted what coup iyaya yaenzi payanotrack weapons raida kudai so you got to understand kuti kana uchinzwa zvinhu kubva kuma-retired generals they are of what nature, how serious are they? So mukomana ari kutaura kuti Taurai Kandishaya naTemba Mliswa vari kuda kutosenga vanhu vagoya voprotest against Chiwenga. Ande kumberi hanzi let me be unambiguous about what this is. This is not civic action. This is not spontaneous public sentiment. This is a funded, manufactured, choreographed provocation bankrolled by Kuda Tagwire using desperate, paid bodies ferried in on hired buses to create the theatrical appearance of popular opposition against a decorated son of the liberation struggle. Zita raKuda Tagwire rabudikira futi zvakare. Zita raKuda Tagwire rabudikira futi zvakare kuti mukomana ndiwo ari kupinda nemafunds necash iri kuita kuti zvinhu zvose zviitike. So I have worn this uniform, each soldier, and I know the difference between a genuine grievance and a psyop dressed in civilian clothes. Mliswa, a man whose own conduct in public life is a catalogue of contradictions and overzealous Kandishaya, who has made himself a willing instrument in factional warfare, both know exactly what they are doing. And so does the man writing the checks, Tagwire. Zimbabwe, Hanzi, hear me very clearly. You are not organizing a protest. Apa vakutotaura nevakomana vana Kandishaya nana Mliswa. Hanzi, you are not organizing a protest. You are poking a sleeping lion on behalf of a criminal tenderpreneur who has his own survival to protect. Mira Zimbabwe, Hanzi, you are poking a sleeping lion. So, retired general Arguti, as of right now, as we speak, zvose zvamuri kuona Chiwenga achiita izvi muchiti Chiwenga is now starting to talk. No, he is actually just a sleeping lion. Or is it Chiwenga who is the lion? Or is the whole system behind him? Is the whole ideology behind him, which is the sleeping lion? But vakomana vari kuprovoka, vari kupoka vaine chigumwe kava shumbo vakuiwa kuti kwai yakafa boys kukanaka kumukira ndozvokutaurwa nageneral panapa. So hande kumberi hanzi General Chiwenga is not a political project. He is an institution. You are going too far. Zimbabwe. Zviri kutaurwa naLieutenant General retired zviri kushamisa. Hanzi mukomana haasi just a politician. Aiwa, institution ipi, comrade? Is it what institution can this be? What other institution can this be? Vari kuti general, vari kureva kuti he is what? Which institution? The military. I mean, probably that's what he is saying, because the guy is coming from the military. He doesn't have any other institution yekuti tinga-associate naye. It's just the military. Hey, pakaipo. And you're going too far, man. So, regarding statement retired general, hence there are lines in this republic that once crossed
cannot be uncrossed. I am not issuing a threat. I am issuing a warning rooted in decades of watching this country's fault lines. Those who have used the crowds as weapons in Zimbabwe's political history have never emerged unscathed. Pull back while you still can. Retired Lieutenant General Winston Gauke Mapranga vasaina signature vapedza. Muri Zimbabwe muri kunzwa zviri kuitika. This is what's happening right now. Ndo zviri kutaurwa panapa na retired general muri Zimbabwe kuti vakomana varonga kuda kuvhiringidza Chiwenga kana kuti kuda kumunyadzisa. Do you understand? So tofanira kumbotarisa isusu tichiongorora kuti iwe zviri kutaurwa nageneral, does it have any substance in it? Have it happened before? So isusu, we are not going to say, oh, it did, but I mean, there is information. In fact, it did. We saw it. We saw it with our own eyes over the social media. Panyai zvakaitika pa consultations, public consultations concerning the Cape 3. Takaona kubulawayo kumabhazi hobo. Akauya vanhu vachitoburuka mabhazi vachinanga muzihori area. Vanhu vekutoti vanga vachitorwa mazhinji avo ndivana madzibaba ndivana chii wotobva watoona kuti iwe itimu bulawayo here. Timu bulawayo rozouya roda mabhazi ekuita sei. Bo zviri kungobuda kamabuilding kana kuti mudzimba kana kuti varuya nemota kana kuti varuya nemakombi. Handiti zvekuzonzi kwanzi paita mabhazi ekuti auya azadza hoyo yose zvomake sense nezvo. And also, so in fact that is the evidence yekuti actually ZANU-PF under Zvigananda have actually been able to do the same thing zviri kunzi vari kuda kuita iko zvino izvi. They have buzzed the people. And it kuharare futi public consultations we saw the same thing. We saw it with our own eyes. We saw these things happening. And so now comrade varikuti the guys are trying to do it again, but varikuda kunyadzisa Chiwenga. We don't know what event is it yavarikuda kutumira vakomana kuti vanonyadzisa Chiwenga. Vauye vaprotest vaite senge Chiwenga haasi kutombodiwa nevanhu at all. Handiti. So but warning yapiwa nageneral hatisi kuziva kuti vana Temba Mliswa muri kuitora here warning vakomana kao kuti muri kuzongoona senge warning ndeyemafanisi. Because hanzi Chiwenga institution, and probably started a conclusion tikati kana vanzi Chiwenga institution, which institution is the ZDF, the Zimbabwe Defense Forces itself. So we don't want isusu politics dzanatsuro nagudo muZimbabwe. Toda politics dzeujekerere. Andidi. So whether it's team Chiwenga, whether it's team General or whatever muri Zimbabwe, we will never support anything that is unconstitutional or undemocratic. Andidi zvinofana kuitwa by the book. So in other words, kana tichitaura zvokuti what kind of action do we expect right now? The kind of action we expect right now is one thing. Just to make sure that no one manipulates the constitution or push a Cape 3 area without a referendum. And when we know that Cape 3 road a referendum, could repass. If you can take us to the referendum, then we say things are being done by the book. That's all. And then we make sure that muna 2028 parikuitika free and fair elections. That's what we want. We don't want kwanzi panzi pa declare unzwanzi pazobviswa ningi pakadeclare kuti wa replace wana ningi, because pane vari kudeclare vari kufunga they can sit down and write the future of this country. We all want to be involved in writing the future of this country. Do you know munakidzirwa zvinoita kugara munyika yekuti you have actually all your rights. You have them. You can use them without anybody prosecuting you for practicing your own rights. It feels so good. You feel respected and you have dignity. And do you know you can't voice your concerns, your thoughts when it comes to the president? We are anti-presidential, anti-criticism team. Vakomana. Ndononzi unoona kuti umfesu ari kuzama kubuilda career on nonsense. Ari kuzama kubuilda kamuka career. Munhu anga achitambura ka. Saka ari kungotsvagawo pokuti oita chii kuti adle. But unoacha unenge wachuza kuti kwanzi unoda kuchuza kugadzira anti-presidential criticism team. Presidential anti-criticism. Anyway, so uruzama uroti, in other words, president can just do whatever. Nobody has to say anything. Hey, you have to respect. Hey, vakuru kumba kwenyu.
kwete kwete, asi mudhara wangu, asi mudhara waningi. Mnangagwa kana Chiwenga kana Chamisa handitombovazivi vanhu vaya, handakana basa navo. Chandongoda choti kana vakapinda paposition, they have to do what we agreed as a country. Simple. Pedza ipapo woenda kwako. Ndikasangana nomustiri handitombokumoresi. Ndakana basa naChamisa kana kuti ndakana basa naMnangagwa. Handitombomuoni, handitomomoresi. Handiti. And it's my right. Why do I have to care? Respect your elders. That's, you know, that's a moral thing, but I don't have to respect elders, especially tumwe elder tonto tumatununu kungokura kamudhara but kakana kana brain. Nonsense. I don't have to be involved in respecting those people or whatever. What we want are real rights, as the Constitution says. If I decide to respect my elders, that's a beautiful thing. We encourage that, as a matter of fact, on a moral level. But you can't come and say, since iwe wati Mnangagwa usina kuti vaMnangagwa takuda kukusunga, unenge wakupenga. You understand that part? So muRezimbabwe hatisi kuziva kuti zvichaitika rini zvokuti vakomana vacharungira protest, but mukazoona protest ichiitwa against Chiwenga mobva maziva kuti zviya zvakatagwa nani na retired General Winston Sigauke zvaakuitika. muRezimbabwe takuwisirai news. That's what we do. So stay tuned, stay subscribed, stay blessed. Thank you for watching.